Mình bắt đầu được đấy chị Bảo Lan ơi. Ok. Ừ. Mở mic vào Thành ơi. Firstly, Miss Lan will say something briefly about our company. Yes, she will say now. Yeah. Chào chị Lan, chị có thể nói. Xin chào toàn thể các bạn. Yeah, hello everyone. Bắt đầu tôi làm nhượng thay cái Việt Nam mình làm nhượng quyền của Việt Nam thì tôi có 5 bước. To begin the CM of Vietnam, I have planned and I have 5 steps to do it. Chị. Họ không dịch ra hả em? Hello. Do you need to translate to Russian or Spanish? Okay, yes, okay, thank you. Buenos días a todos, buenas noches. Yo soy la señora Loan de Country Manager en Vietnam y para lograr haber llegado a este puesto he pasado por 5 etapas. Yes. Okay. How about the Spanish? Yes, I already done it in Spanish. Russian. Tommy. Всем добрый день. Представляется госпожа country-менеджер из Вьетнама, и для того, чтобы достичь этого поста, она совершила 5 этапов для того, чтобы стать country-менеджером. Окей? Okay, chị Bảo Lan. Ở đâu chúng ta cũng cần phải hợp tác, cho nên tôi thành lập một công ty để phù hợp với pháp luật của Việt Nam. To be developed more strongly and safely, I need to establish a company to work for the law in Vietnam. Yes, you can translate. Okay, para poder desarrollar este trabajo de una forma constante y correcta, lo que hice fue buscar una compañía que fuera lo suficientemente estable para poder trabajar. Tommy. И для этого нужна постоянная неустанная работа для того, чтобы создать компанию, которая будет безопасна в своем развитии и также имела постоянство в своем развитии. Bước thứ hai của tôi là tôi tạo ra các cái ekip nòng cốt trải dài toàn bộ Việt Nam của chúng tôi để những anh chị em nòng cốt đó được học, được đào tạo và giúp đỡ những người thành viên để hiểu đúng OneCoin thời điểm đó. The step 2, we create a very strong and very core team. They very understand clearly about the OneCoin, and they have enough the skill and ability of the technology. And then from this team, we training for all the team crossing Vietnam. At a time, they can have enough the knowledge, and they can training the other guy in over the country of Vietnam. That's a step 2. Okay, so el segundo paso que hemos tomado en cuenta es que somos un equipo bastante trabajador en Vietnam, conocedor de la tecnología, y todos hemos desarrollado habilidades de manera que podamos transmitir la información a todas las demás personas en Vietnam. Tommy. И надо понимать, что наша рабочая команда очень трудоспособна, очень трудолюбивая, и мы развили возможность и способности для того, чтобы донести наши знания до всех партнеров, которые живут во Вьетнаме. Окей? Bước thứ ba của chúng tôi là công ty chúng tôi đã tạo sản phẩm rất nhiều sản phẩm để có thể bán trên Dealshaker với 50% và thành viên có thể thanh khoản được 50% coin của mình. The next step, the step 3, we continuously create the OneCoin value based on the Dealshaker. How we can do that? First, we create many value products, and we sell on the Dealshaker with the 50% won and 50% by fiat. In this action,
we help many people can liquidate from the 50% one to their fiat. Yes, that's why this action is work very strongly these days, and how many people can liquidate their coin with 50% one. Ok, el siguiente paso es que nos hemos dedicado a darle valor a la moneda a través del trabajo en la plataforma de Dealshaker. Aquí estamos trabajando muchos negocios con el 50% en OneCoin y 50% en moneda fiat, de manera que ese es el trabajo en el que estamos empeñados en desarrollar, y así de esta forma diariamente muchísima gente puede ir manejando la moneda y tener efectivo permanentemente. Tommy. И следующий шаг в развитии нашей экосистемы было увеличение ценности и использование нашей монеты. То есть на нашем рынке внутреннем мы практически все делаем 50 на 50. 50% монета OneCoin и 50% монета Fiat. И таким образом все наши партнеры могут использовать постоянно свои монеты OneCoin и также имеют возможность зарабатывать, получать доходы в монете Fiat. Окей? Bước của tôi là tôi tạo dựng một thống network marketing cùng làm cùng hưởng, một thể thống nhất. Xong rồi chị. Okay. The fourth step, I created the new network marketing. This inside this net. Sorry. Okay, I will talk again. I will say again. The step 4, I make a new network marketing. Inside this network marketing, everyone can work together, and then everyone can share the bonus inside. That's make they have more intrinsic for working, and they can cover very strictly because they share the profit in this network marketing. Okay. Ok, el cuarto paso es muy interesante porque lo que hemos desarrollado es como otra especie de red dentro del network de la compañía, y es que todos tenemos la visión, los que trabajamos en este equipo, en que las utilidades que vamos a tener las vamos a compartir, y esa ha sido la visión más interesante que hemos tenido, y es un tema en el que trabajamos permanentemente. Tommy. И четвертый шаг в развитии нашей системы – это создание еще одной сети внутри самой экосистемы One Ecosystem. И это новое видение, которое мы хотим распространить внутри среди наших партнеров для того, чтобы мы могли развиваться более интенсивно. Окей. Okay, tiếp chị. Năm của chúng tôi là chúng tôi định hướng sau khi OneLife Ecosystem ra đời là cái ngày 18 tháng vừa rồi tại Sofia, thì chúng tôi đã định hướng cho toàn bộ thành viên cũ và mới đi theo cái network marketing, và chúng tôi hướng cho họ để họ hiểu rõ, hiểu đúng về đường đi của OneCoin. After the big event in Sofia, I decided to make our team stronger and together on old member and new member in crossing in Vietnam, so that they can work inside this kind of network marketing, and we start to make more training course to train on the member crossing in Vietnam. That's it. Ok, después del evento en Bulgaria, lo que yo he decidido es que tanto las personas que estaban ya en la red como las personas nuevas que han venido a formar parte del equipo han sido entrenadas y están permanentemente entrenadas sobre esta visión de trabajar en el equipo para hacer esto un equipo de trabajo bastante fuerte y que tenga la visión suficientemente clara. Tommy.
После события в Пловдиве, Болгарии, я принял решение, чтобы наши все партнеры, которые уже ранее находились в нашей компании, и также новые наши партнеры, имели более четкое понимание наших целей, наших тех вещей, которые мы хотим достичь. И для этого нам нужны постоянные тренинги, постоянное образование, чтобы идти вперед. Окей. Ok, mời chị. Sau một tháng từ khi OneLife System ra đời, kết quả chúng tôi làm được đó là 895 thành viên mới. Ở trong đấy có 89 cái tycoon và chúng tôi sẽ đạt được 2 Blue Diamond mới. Okay. After one month from the Sofia event, our team get more new 895 new member, and we have 89 tycoon. And one more thing, we will have 2 more blue diamond. Ok, después del evento en Bulgaria, el equipo se ha reactivado muchísimo y al día de hoy, en un mes después, hemos tenido 890 personas activadas nuevas y se han comprado cerca de 5 tycoons en este periodo. Y de igual forma estamos trabajando para tener 2 nuevos diamantes azules. Tommy. После события в Болгарии, по прошествии 1 месяца, у нас уже появилось 890 новых партнеров, было продано 5 пакетов Тайкун, и работаем над тем, чтобы было 2 новых голубых диаманта. Okay. Ok chị. Để đạt được cái kết quả và như vậy, tôi sẽ tiếp tục kết quả ngoại mục hơn nữa. Thì chúng tôi dựa rất nhiều vào các chuyên gia của chúng tôi, và đó là Phan Du và Đạo Trưởng Thành. Các bạn rất am hiểu về tài chính. Các bạn có thể hỏi bất cứ cái gì, chuyên gia của tôi sẽ trả lời cho các bạn. Oh, now I will explain why our company get the very good result like this. Because we have a very strong team, especially Mr. Yu Fan and Trường Thành and Thắng Võ in the technical team. They support very good for company. And from I also tell you previously, we need a core team. So we are in the core team, and from core team, we can make the copy and training other team like us. Yeah, that's the reason why we have a good reason like this. Ok, la razón más importante es que estamos teniendo un equipo extremadamente fuerte y estamos dedicados a tener todo el soporte del señor Dufan y otras personas para que este equipo llegue a donde tiene que llegar, pero básicamente es el soporte y la capacitación constante a las personas que están en el equipo. Tommy. И очень важно понимать, что мы имеем очень основательную команду, которая под руководством контри-менеджера движется вперед. И также важно понимать, что именно компания развивается за счет вот этой команды, которая образована, которая видит и понимает цели, к которым она идет, имеет ясное видение. Окей? Ok chị. Các bạn có thể bắt đầu trả lời các câu hỏi của các bạn. Okay, now it's time to answer the question from Mr. Abdi. Now, okay, you can translate. Ahora es momento de contestar algunas preguntas que tenga que hacer el señor Abdi o otras personas. И сейчас обращаюсь к русскоязычным партнерам. Это время, если вы хотите, можете задать вопросы мистеру Абдиль и другим людям, которые находятся в студии. Okay. From now, I will conduct the meeting. So before we begin, I have something to say. Because I want to make our meeting start very smoothly and very easy for you to understand. So I have something to say.
today we have two main parts. The first part, we will answer the question from Mr. Abdi, 3 big questions, and if we have some more time, we can continue the question from the participants, and then if you need time to summarize something what we make the presentation, you can take a 5 minutes or 10 minutes at the last of the meeting. So I will start the first part. So the first part, Mr. Thành will answer the question in the part 1. I will translate one by one sentence from him one by one. So now Mr. Thành will answer the first question. Okay, you can translate again. Ok, entonces vamos a entrar en una etapa de preguntas sobre la primera etapa, que fue la que ya habló la Country Manager de Vietnam. Algunas preguntas, yo después yo conduciré la reunión a partir de ese momento y hablaré algunas cosas también que son importantes para después darle paso a preguntas del señor Abdi o alguna otra cosa que se necesite. Y al final, pues podrán participar las otras personas haciendo algún comentario o algunas preguntas. Si tenemos tiempo, pues podremos alargarnos un poco más en la reunión. Eso es lo que va a pasar a partir de este momento. Tommy. Окей, и с этого момента я буду руководить конференцией. На первом этапе мы задаем вопросы, получаем их от мистера Абди, и в дальнейшем подключатся другие члены конференции, с которыми мы тоже можем общаться, и если позволит время, мы можем немножко продлить нашу конференцию. Окей. Okay, I have one more thing to say. In the time, if you have the question, you can leave the question in the text box, because it's better to prevent the misunderstanding between the people with many language here. So just leave the text as the question from you to the text box. Yeah. Ok, quiero decir una última cosa, y es que las preguntas que tengan, por favor las colocan en el chat, teniendo en cuenta que tenemos tantas personas de diferentes lenguajes, de diferentes idiomas, para que se facilite, es mejor ponerlas en el chat y en su momento yo las contestaré o las trasladaremos una por una. Tommy. И, пожалуйста, так как у нас многоязыковый сейчас Zoom, напишите ваши вопросы текстовым сообщением в чате, и таким образом вопрос за вопросом мы будем разбирать и озвучивать ответы в прямом эфире. Окей. Okay, so now Mr. Thành will start to answer. He will speak in Vietnamese. Thành ơi, có thể bắt đầu cái phần của mình được hả Thành? Okay. Thành trả lời chứ. The question, cái câu hỏi của họ là họ muốn biết là tại sao chúng ta phải chọn OneCoin, và OneCoin có khác biệt gì so với cái đồng coin khác mà khiến chúng ta phải chọn nó. Đó là câu hỏi thứ nhất. Để em translate cho họ. I will repeat again the question, the first question. Why do we choose the OneCoin? What is the difference between the OneCoin and other coins that makers have to choose OneCoin? Okay. La primera pregunta es que ¿cuál es la razón por la que hemos escogido OneCoin? ¿Cuáles son las diferencias específicas de OneCoin versus otras monedas digitales? Tommy. И первый вопрос, который задали, это звучит следующим образом. Какая разница, почему мы избрали именно монету OneCoin, и какая разница между монетой OneCoin и другими цифровыми активами, цифровыми монетами? В чем разница? Окей. Okay. Thành có thể trả lời được rồi Thành ơi. Ok. Cảm ơn Thành. Cảm ơn Dung. Trước tiên thì tôi xin gửi lời chào tới toàn thể cộng đồng OneLife Việt Nam cũng như toàn thể cộng đồng OneLife thế giới. Thì hôm nay là tôi đại diện cho cái phòng kỹ thuật của công ty Việt Nam Dealshaker. Xin được chia sẻ cái trải nghiệm và cái góc nhìn của tôi về cái OneLife OneCoin trong giai đoạn vừa qua. Thì đầu tiên tôi sẽ đi luôn vào cái chủ đề của cái câu hỏi số 1 mà các bạn quốc tế đưa ra. Dù có thể dịch đúng không?
Okay. Firstly, he wants to say hello to all of you, our friends from Spain and Brazil and Somali. He wants to say hello, and today he will share everything in experience from the practical in the market, in the cryptocurrency market, and he will analyze what's the difference between the other cryptocurrency and OneCoin. Yeah. Ok, entonces lo primero que quiero decir es pues saludar a todas las personas de las diferentes nacionalidades y países que se encuentran en esta reunión y después entonces les explicaré y analizaré las razones por las cuales hay que trabajar con OneCoin y cuáles son las diferencias con las otras monedas digitales. Tommy. В первых словах я хочу поблагодарить всех и поприветствовать всех участников Zoom, которые говорят на разных языках и находятся в разных странах. И сейчас я объясню, в чем заключается разница между OneCoin и другими цифровыми активами. Окей. Okay, thank you. Trước khi tôi trả lời cái câu hỏi mà tại sao chúng ta lại phải chọn OneCoin, thì tôi sẽ đưa ra một số các cái đặc điểm, cái tính chất và một số cái tiêu chí và cái thuộc tính của các cái đồng coin mà hiện nay trên các cái sân sàn hiện nay đã trên thị trường. Thì sau đó là tôi sẽ phân tích các cái đồng coin này họ đi theo cái định hướng gì, và từ đó tôi sẽ chứng minh với các bạn là OneCoin có gì khác biệt so với các cái đồng coin mà đang có mặt trên thị trường hiện nay. Firstly, I will list off the condition, character of the cryptocurrency from outside, and then I will analyze what's the way that the other cryptocurrency go. What is different that way and with OneCoin way? Okay. Is it okay? It's very similar to what he said. He just said, huh? Pardon? Dufan? It's very similar to what he just said. Actually, there's some different news, some information, different information. Because firstly, he wants to let you know the list of what is the characteristic and condition of the other coin, and then he will analyze more detail. What kind of condition, what kind of character of that coin, what is different between. Okay. Yes. Entonces, él va a empezar por decir algunas características de la moneda OneCoin, qué es lo que caracteriza esta moneda, y va también a mencionar características de lo que son las otras monedas, Tommy. И сейчас нам пояснят характеристики монеты OneCoin и характеристики других цифровых активов и в чем их разница. Окей. Okay. Rồi có nghĩa là cái tính chất thứ nhất ấy, là tất cả các đồng coin trên thị trường hiện nay là đều thiết kế và phát triển trên nền tảng blockchain. The first characteristic is all the coin in the coin market cap, they are designed and developed based on the blockchain. La primera característica es que de las monedas que aparecen en el coin market cap están diseñadas para estar sobre la tecnología blockchain. Tommy? Первая характеристика, очень важная и актуальна, это то, что цифровая монета основана на блокчейне. Okay. Tiếp theo này. Cái tính chất thứ hai đó là tất cả các đồng coin này đều có khả năng thanh toán, trao đổi lưu thông và lưu trữ giống như tiền mặt. The second characteristic is all the coin have the ability to pay, to make the payment and exchange and the storage like the fiat. Okay. La segunda característica es que es una moneda para ser intercambiada
y para ser convertida a dinero fiat, Tommy. Вторая характеристика – это то, что цифровая монета может быть обменена, и она может быть также обменена на валюту fiat. Okay? Ok, Thành ơi. Rồi cái tính chất thứ ba đó là có nghĩa là tất cả các đồng coin này có cái tốc độ giao dịch, phần lớn các đồng coin này là có tốc độ giao dịch nhanh, phí rẻ, giao dịch tức thời, khối lượng lớn, và giao dịch là phi không gian, phi thời gian. The third characteristic is about the speed of the transaction. Almost the coin, they have the very fast transaction. It's very cheap and make the payment very instantly. With the big volume, they can make the transaction spaceless and timeless. Okay. La tercera característica es que permite hacer transacciones extremadamente rápidas en muy poco tiempo y con un costo extremadamente bajo, casi que sin costo. Tommy. Третья характеристика – это то, что транзакции происходят мгновенно, не занимают много времени и практически не имеют затрат на свою транзакцию. Окей? Ok. Thành ơi. Rồi, cái tính chất tiếp theo đó là tất cả các đồng coin này đều có tính bảo mật cao và cái tính minh bạch rõ ràng, có thể kiểm tra lịch sử giao dịch bất kỳ lúc nào trên nền tảng blockchain. Nó có tính minh bạch rõ ràng luôn hả Thành? Đúng rồi. Tóm lại là nó có tính bảo mật này và có cái tính minh bạch rõ ràng, có thể kiểm tra được lịch sử giao dịch bất kỳ lúc nào trên blockchain đấy. The next one, almost the coin these days, they have a very high security and very clear in the identification and the transaction history. They also have the transaction history and you can check it anytime. La siguiente característica tiene que ver con seguridad y la compañía tiene un muy buen sistema de seguimiento de las transacciones y de todos los movimientos que se están haciendo con la moneda. Tommy. Следующий шаг – это момент безопасности. И компания имеет новые режимы перевода монеты и все, что касается внутренней безопасности, связанной с монетой. Окей. Okay. Rồi tính chất tiếp theo đó là cái tỷ giá của các cái đồng coin này phần lớn là biến động mạnh, khó kiểm soát. The next one is almost the coin. They have the unstable price. The price is violated very strongly and we cannot control. Okay, la siguiente característica es bien importante y es porque es la estabilidad del precio y que es un precio que se controla por la compañía a diferencia de las demás. Tommy. Следующий очень важный шаг – это стабилизированная стоимость монеты. И эта стоимость монеты обуславливается самой компанией, в отличие от других монет. Окей. Okay. Tiếp Thành. Rồi cái tính chất tiếp theo đó là cái tính chất phân tán phi tập trung, có nghĩa là không được quản lý bởi bất kỳ một tổ chức, một cơ quan nào. And the sixth characteristic is decentralized. All the coin follow the decentralized way. Almost they not follow and controlled by any company or any organization. Okay. La sexta característica básicamente es el tema de la centralización, que es una moneda que está centralizada y es controlada por la compañía. Tommy. Шестой шаг – это централизация монеты OneCoin, которой непосредственно руководит сама компания. Централизация монеты. Окей. Okay, Thành ơi. Và tính chất tiếp theo đó là gần như tất cả
có thể nói là gần như là 100% tất cả các đồng coin hiện nay trên thị trường thì đều có cái thiết kế là phức tạp, gần như để lại nguyên mẫu, nguyên bản cái tính chất đoạn mã chuỗi ký tự phức tạp của blockchain. Okay. The seven characteristics is very complicated. Almost 100% coin from our side. They are very complicated about the design. It's very difficult to use and difficult to spread to anyone can use. That's why that coin cannot be used easily by the personal or financial organization or bank. Yes. Okay, y la séptima característica es bien importante porque tiene que ver con el tema de la usabilidad, en el sentido de que las demás monedas no pueden ser de fácil utilización, no pueden ser intercambiadas muy fácil y no pueden ser aceptadas o manejadas por el sector financiero y no son aceptadas. Tommy. Седьмой шаг – это использование самих цифровых активов. И OneCoin, в отличие от других монет, имеет преимущество, потому что другие монеты в этом плане не могут быть, как это сказать, не могут быть подтверждены для использования внутри банковской структуры. И это очень важно понимать. Окей? Ok, Du hả? Alo? Ok ha? Ok, tiếp đi. Cái đặc tính tiếp theo đó là là tất cả các đồng coin này là không xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp lý về tiền tệ của các cái tổ chức lớn như G7, G20 hay là Ngân hàng Trung ương châu Âu hay là Quỹ tiền tệ IMF. On the coin these days, they don't they are built and they don't follow any law of the currency and currency condition from the big organization like G7, G20, and central bank in Europe and IMF. Ok, y el otro tema importante es que pues que son monedas que no están entrando mucho con el tema de la regulación, con el tema de antilavado de activos, y esta es una ventaja que nosotros tenemos con nuestra moneda. Tommy. И также важно понимать, что различные цифровые активы не могут быть контролированы в плане том, что это отмывка денег, говоря по-русски, и таким образом это затрудняет их использование в повседневной жизни. Окей. Ok. Và cái điều quan trọng hơn cả đó là có ở trên thị trường bây giờ là có hơn 11.000 đồng coin, nhưng chưa có một cái đồng coin nào mà nhắm đến thị trường đại chúng và có đầy đủ các tiêu chí, các cái thuộc tính của tiền tệ để có thể tham gia vào thị trường tài chính và lĩnh vực thương mại điện tử chính thống. The final one characteristic, as you know, right now we have more than 11,000 coins in the coin market cap, but almost them don't have enough characteristic and condition to become currency. So that's why they cannot join to the e-commerce. Okay, y una diferencia final es que las demás monedas no pueden ser involucradas dentro de un sistema de e-commerce, precisamente por la forma como están diseñadas y están creadas, ¿no? Están limitadas para trabajar con un e-commerce. Tome. Окей. И для конечного шага могу сказать, что многие цифровые монеты не готовы, не созданы для того, чтобы их использовать в e-commerce, в электронной коммерции, потому что их цель и задача совсем другая. Окей.
thông qua các cái cũng nghĩa là các cái đặc điểm, cái tính chất và các cái tiêu chí thuộc tính ở bên trên mà tôi mới trình bày với các bạn, thì OneCoin của chúng ta là có thể là đạt tất cả những cái tiêu chí đấy, nhưng có 3 cái tiêu chí quan trọng mà tôi sẽ trình bày ở đây. Nó khác biệt với các đồng coin trên thị trường hiện nay. I have just explained we have totally 9 characteristics of the coin. So now I will compare one by one from one coin to another coin, but I will focus only three important characteristics. Okay, aquí solamente. Yes, may I translate? No. Yes. You can translate. Okay. Okay, aquí solamente he numerado cerca de 9 características, pero ahora quiero hacer una comparación puntual sobre 3 puntos específicos de la moneda One con relación a las otras monedas. Solamente voy a mencionar 3. Tommy. И сейчас мы увидели 9 характеристик, нам показали 9 характеристик цифровых активов, и сейчас мы рассмотрим 3 основных отличия монеты One от остальных криптоактивов. Окей. Tiếp thằng này. Vừa nãy tôi có nói với các bạn là có 3 cái tiêu chí quan trọng mà OneCoin chúng ta khác với những cái đồng coin kia. Đó, cái tiêu chí đầu tiên đó là OneCoin được quản lý tập trung bởi một tổ chức, một tập đoàn, đó là OneCoin OneLife. Và cái tiêu chí tiếp theo đó là OneCoin được thiết kế phù hợp, đơn giản, dễ sử dụng và dễ tiếp cận và có thể dễ dàng ứng dụng được. Và cái tiêu chí tiếp theo nữa đó là có nghĩa là OneCoin ấy, là được xây dựng trên cái cơ sở tuân thủ pháp lý về tiền tệ và có thể là phù hợp với tất cả các cái tiêu chí, các cái tiêu chuẩn của các cái tổ chức lớn của như là G7, G20, Ngân hàng Trung ương châu Âu hoặc là Quỹ tiền tệ IMF đưa ra. Cái đầu là cái gì nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Thế này, nghĩa là ngoài tất cả các cái tiêu chí mà Thành mới trình bày với các bạn ấy, thì có nghĩa là chúng ta có đạt 3 cái tiêu chí mà rất quan trọng. Thì đầu tiên đó là OneCoin được quản lý tập trung bởi một tổ chức hay một tập đoàn. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là thiết kế phù hợp, đơn giản, dễ sử dụng, dễ tiếp cận. Thứ ba là xây dựng trên cơ sở tuân thủ pháp lý về tiền tệ. Okay. What are the 3 characteristics I want to focus in? The first, OneCoin is built based on the centralized management. OneCoin can be controlled by the one organization. The second one is OneCoin is designed very simple, very easy to use. The first one, OneCoin have enough any condition and any criteria of the currencies requested by the Z7, Z20, and the central bank. Okay. Importante, lo primero que quiero mencionar con relación a las otras monedas es que la nuestra es una moneda centralizada y que tiene un manejo centralizado totalmente, que es bastante importante con relación a las otras monedas. Y el otro tema es que es una moneda fácil de usarse y que al día de hoy está empezando a cumplir las características o los requerimientos que está pidiendo o que van a pedir aparentemente los bancos centrales de los diferentes países. Tommy. Первое, что важно понимать, это то, что наша монета централизована в компании и в отличие от других монет. И второе, что также важно понимать, что наша монета сейчас и всегда она была создана для того, чтобы ее легко и несложно было использовать в своих расчетах. И она сейчас
может быть апробирована ли всеми центральными банками, потому что она создана в соответствии с требованиями, которые к ней, к любой цифровой валюте предъявляются. Окей. Okay. Tiếp Thành ơi. Và một cái điều quan trọng hơn nữa đó là OneCoin của chúng ta đang nhắm đến thị trường đại chúng, và mục tiêu là trở thành một cái phương tiện thanh toán, trở thành một giải pháp cho cái thị trường tài chính và lĩnh vực thương mại điện tử chính thống. Đó là sự khác biệt của chúng ta. One more important thing is the OneCoin vision is try to public in the market, and cái gì sau khi cái đại chúng là gì nữa nhỉ? Quên mất tiêu rồi. Sau cái đại chúng á, xong ra đại chúng là gì? Có nghĩa là chúng ta nhắm thị trường đại chúng này. Rồi. Cái trời mưa to. Và mục tiêu chúng ta là trở thành giống như là thành một phương tiện, có nghĩa là trở thành phương tiện thanh toán. Rồi. Okay. Để nhắm để tham gia vào thị trường tài chính và lĩnh vực thương mại điện tử. Rồi. Chính thống. Besides, we want to go public, and another vision is we want to become the common tool, a common solution to join to the e-commerce and the financial market. Okay. Y otra de las características bien importantes es que esta es una compañía que está empeñada en llevar la moneda al final al mercado público, y que va a tener unas características bien importantes para beneficio de toda la comunidad. Tommy. И важно также понимать, что эта монета, мы говорим о One, она создана для публичного использования, и чтобы дать преимущества и приоритеты для всех, чтобы все получили преимущество использования этой монеты, в отличие от других. Окей. Okay. Bây giờ tôi có thể lấy một cái ví dụ về cái cách giao dịch các đồng coin trên sàn hiện nay để thấy được cái sự đơn giản, dễ tiếp cận và dễ sử dụng của OneCoin. Thì các bạn có thể hình dung đó là khi mà tôi thực hiện một cái giao dịch ấy, tôi lấy cái ví dụ có thể là tôi giao dịch một cái đồng coin, tôi rút một cái đồng coin ở trên, có nghĩa là tôi chuyển một cái đồng coin ở trên sàn Binance, thì tôi phải copy cái địa chỉ ví từ một cái nền tảng khác, hoặc làm từ một cái địa chỉ ví phi chung của tôi. Thì khi mà tôi copy cái địa chỉ ví đấy và tôi có nghĩa là tôi đang thực hiện cái giao dịch ở trên một cái sàn như là sàn Binance đấy, thì tôi phải có nghĩa là phải thao tác qua 3 cái lần mà bảo mật khi mà tôi thực hiện giao dịch. Cũng có nghe được. Okay. Luôn cái này xong Du có thể thuật lại nhé. Okay. Thì trực tiếp chúng ta phải thì tôi phải thực hiện là có nghĩa là 3 cái thao tác về cái gọi là cái độ bảo mật của sàn đấy ạ. Thì đầu tiên đó là thực hiện cái việc nhận nhấn và tôi gửi để lấy cái mã có nghĩa là hệ thống nó gửi về mail đấy. Đấy là cái bảo mật đầu tiên. Đến cái vấn đề bảo mật thứ hai đó là gửi cái mã xác minh qua số điện thoại. Và cái thứ ba đó là cái mã xác minh qua cái Google Auth. Thì tôi mới có thể thực hiện được một cái mà lệnh chuyển tiền. Thì đấy là cái sự mà phức tạp mà khi mà tôi sử dụng cái phương thức mà chuyển tiền ở trên các cái nền tảng mà đang có mặt trên thị trường hiện nay. Okay. Now, Mr. Thanh will show you an example. This example show you how complicated when we try to exchange a coin from a Binance to another exchange. For example, Remitano. Firstly, okay, you can translate. Okay. You can translate.
Ok. Ahora él nos quiere mostrar algunas cosas que se pueden hacer dentro de un exchange, como puede ser Binance, para intercambiar las monedas. Tommy. И, возможно, также будет создан обменник для того, чтобы мы могли использовать обмен между монетами. Окей. So the first step is have to open the crypto exchange Binance, and then he want to send some USDT from another exchange to Binance exchange. You can translate. Ok, primero entonces él abre una cuenta en Binance y empieza a trabajar con monedas de USDT para poderlas intercambiar en otros exchanges. Tommy. Во-первых, в первых шагах будет открыть счет, аккаунт, где мы можем менять на USDT для того, чтобы в последующем можно было обменять на другие валюты. Then we have to copy the USDT wallet address from the Binance and then pass it into the Remitano wallet address. Ok, después entonces tenemos que obtener la wallet de las USDT para poderla tener y poder hacer las transacciones que deseamos. Tommy. И следующий шаг, нам нужно будет иметь wallet для того, чтобы мы могли накопить эти монеты для последующих операций. Okay? Okay. After we finish passing the wallet address, we click the execute button. After we click the execute button, the system will show you and will request you to pass the 3 security types. The first security is from the email confirm, and the second one is OTP through your phone number, and the final one you have to pass the security of the Google authentication. Ok, entonces después de que hacemos este procedimiento, vienen los 3 pasos de seguridad, que básicamente es a través del email, a través del celular y por último el código que nos va a pedir a través del Google Authenticator. Tommy. Окей, после этих шагов у нас будет следующие 3 шага безопасности, которые будут происходить через email, через телефон и через аккаунт в Google для конфирмации, что это мы. Okay. So through the example, you can see the complicated from the way of receiving and send coin, because the wallet address is very long and very meaningless. And the second one, we have very complicated step to make one transaction, very difficult to compare to our OneCoin. Okay. Con esto quiero mostrarles o contarles que muchas veces puede ser muy complicado hacer transacciones a través de un exchange como este versus la facilidad que es manejar la moneda OneCoin. Tommy. И таким образом нам сейчас показано, что довольно сложно делать переводы и обмены криптоцифровых валют, в отличие от того, что нам предлагает система или монета OneCoin. Окей? Thành ơi, Ok. Thì cũng nghĩa là thông qua cái sự chia sẻ của tôi vừa qua cho các bạn thì các bạn có thể là hình dung được là có nghĩa là có nghĩa là cái việc mà chúng ta thực hiện cái giao dịch ở các cái nền tảng các cái đồng coin khác đấy thì nó thực sự là rất phức tạp. Nên khi mà chúng ta muốn phổ cập và chúng ta muốn cái có nghĩa là sử dụng cái hình thức đấy mà chúng ta tiếp cận đối với các cái tổ chức hoặc là các cái định chế hoặc là các cái ngân hàng rồi là các cái chính phủ hoặc là các cá nhân thì cái việc đấy rất là khó. Okay. Because of this kind of complicated from the other coins, you can see that
other coin cannot be easily to spread to many people outside because it's very difficult. It's only used for technical guy, but the money is. Do you think the money is only used for the technical guys? Right? No, ridiculous. So that's why Dr. Ruja reason want to make our OneCoin very simple, very easily to use, so that she can easily to enlarge the community all over the world can use our OneCoin. For example, at that time, the market, the supermarket, they can use it, or the people who sell the bread, vegetable, rice, they also use our OneCoin. Okay, muchas personas pues se han empezado a entrar en este mundo de las criptomonedas, pero es un poco complicado y se cree que este tema de las criptomonedas es para las personas que están trabajando permanentemente con tecnología. Y no es así. La doctora Ruja lo que hizo fue crear una moneda de fácil utilización y que todas las personas a nivel del mundo la pueda tener un fácil acceso y una fácil utilización. Y es así como en sitios como un supermercado podemos ir muy fácil y pagar con nuestra moneda. Tommy. Окей. Многие люди, входя в мир цифровых валют, думают, что это очень сложно, и это только для тех людей, которые постоянно работают в системе цифровых технологий. Но монета OneCoin создана доктором Ружей для того, чтобы каждый человек на планете получил свободный вход в этот новый мир. И в любом магазине, в любом супермаркете мы могли использовать нашу монету без всяких ограничений, абсолютно не усложняя себе жизнь. Окей. Còn cái việc mà chúng ta, nghĩa là việc mà chúng ta thực hiện cái giao dịch ấy, ở trên nền tảng online thì thực sự cái việc đấy nó rất là đơn giản, nó không quá phức tạp, giống như là các cái đồng coin mà khi chúng ta thực hiện giao dịch trên các cái sàn khác, các cái nền tảng khác. Chính vì cái điều đó mà OneCoin của chúng ta có thể tiếp cận rất là dễ dàng tới tất cả các cái thành phần, rồi là các cái tổ chức lớn, hoặc là các cái định chế, rồi ngân hàng, rồi chính phủ. Cũng nghĩa là cái khả năng tiếp cận của OneCoin nó rất là dễ, tại vì cái tính mà đơn giản, dễ sử dụng, và nó giống như là chúng ta chuyển khoản trong có nghĩa là trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện một cái giao dịch trên chuyển khoản ngân hàng đấy ạ. Okay. OneCoin is not only easy for very normal person. Actually, of course, OneCoin also very easy and very good approach from the bank, from the financial organization or government. They can use our OneCoin to manage all the stuff in their organization. Yes. Ok, la moneda OneCoin no solamente es de fácil utilización para cualquier persona que no tenga nada que ver con temas de tecnológicos ni mucho menos, sino que también va a ser de fácil implementación dentro de los sistemas financieros dentro de poco tiempo, para que sea de fácil utilización y se pueda adquirir también muy fácil a través de todas las herramientas que tenemos. Tommy. И монета OneCoin не только очень проста в использовании абсолютно любым человеком, но она также очень легко адаптируется в финансовые структуры, и поэтому ее очень легко будет использовать на всех уровнях. Окей. Tại vì trước khi mà Dr. Ruja sáng lập ra cái đồng OneCoin thì bản thân bà đã định hình có nghĩa là một cái đồng coin mà có thể có nghĩa là đơn giản, dễ sử dụng, thông qua có nghĩa là cái ý tưởng của bà và cái sự hiểu biết của bà về tiền kỹ số cũng như là về tài chính.
Chính vì vậy mà cái ý tưởng mà tạo ra một cái đồng OneCoin ấy, thì nó phải thật sự đơn giản. Nó giống như chúng ta sử dụng cái hình thức mà chuyển khoản ngân hàng, hoặc là chúng ta dùng tiền mặt ở ngoài, có nghĩa là khi mà chúng ta dùng ở ngoài thị trường bây giờ đấy. Tiếp luôn thằng này, tiếp luôn, ý này nó cũng giống cái này. Ok. Nãy giờ cũng nói sơ sơ dính cái này. Ok. Và ở đây ấy, là tôi nói thêm một chút xíu với các bạn là khi chúng ta thực hiện cái giao dịch ấy, thì trong cái nền tảng online của chúng ta nó thể hiện rất rõ cái tức là cái thông tin về cái vấn đề mà cái có nghĩa là thông tin về giữa hai người chuyển tiền cho nhau, có nghĩa là thông tin về cái username đấy, cái ID. Chính vì thế mà nó rất là thuận tiện trong cái vấn đề là các cái tổ chức hoặc là các cái doanh nghiệp khi họ tham gia vào nền tảng chúng ta thì nó thuận lợi cho họ cái đó là về vấn đề như là báo cáo thuế này. Đấy, hoặc là những cái mà liên quan đến có thể là chống gian lận, chống rửa tiền, rồi chống tài trợ khủng bố, là thông qua cái lịch sử giao dịch minh bạch của OneCoin đấy. Và trong cái nền tảng online của chúng ta là nó thể hiện rõ cái điều đó. Okay. So if you have experience when you make the transaction from the coin or the coin from our side, you can see the transaction history of them is very not clear. They only have from address to what address, and address very complicated. It's very weird string. Yeah. So that cannot clear history. So it cannot help the tax report, and also not clear when they try to prevent the terrorist support, and also we can prevent the AML. Yes, that's all. Okay. También es importante tener en cuenta que es un poco complicado llevar a cabo una trazabilidad de las operaciones que se hacen de las otras monedas, a pesar de que hay un ID, pero no es fácil hacer la trazabilidad y se complica mucho el tema, y eso se presta también para temas de AML, de antilavado de activos, y no es fácil de manejar. Tommy. И надо понимать, что другие цифровые активы очень сложно отследить, и таким образом многие могут использовать это для сокрытия различных своих целей, и такие организации, которые отслеживают транзакции против, как это сказать, лавада де динеро, это отмывка денег, и таким образом в других криптовалютах это очень затруднено или осложнено, или невозможно. Окей? Okay. Okay. Và tôi nói thêm với các bạn về cái việc mà tập đoàn trong cái giai đoạn vừa qua, có nghĩa là tập đoàn nâng cấp blockchain mới đấy. Thì ở đây tại sao tập đoàn lại nâng cấp? Thì ở đây tôi có thể lấy một cái ví dụ với các bạn như này. Giống như chúng ta đã thấy cái thương hiệu Nokia đấy, là cái tập đoàn Nokia. Chính vì họ chậm hơn đối thủ và họ không thay đổi cái công nghệ đó. Và họ đã bị đào thải. Và đến bây giờ là cái Samsung và iPhone là hai cái tập đoàn mà hàng đầu về smartphone, điện thoại di động bây giờ đã chiếm hoàn toàn thị phần của Nokia. Thì qua đây chúng ta có thể thấy được là đối với việc mà cái nền tảng công nghệ blockchain của tập đoàn đó, nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta không nâng cấp, khi chúng ta chưa public ra đại chúng, thì chắc chắn khi chúng ta ra đại chúng thì chúng ta không thể nào chúng ta khẳng định được OneCoin là vị thế số 1. Nói xét về nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về công nghệ. Đấy, chính vì vậy cái việc nâng cấp blockchain nó là việc có nghĩa là rất cần. Xong rồi, xong chưa? Okay. Okay. The next thing we want to discuss is why does OneCoin have to upgrade the blockchain? Maybe many people will ask the question, right? So before I answer this question, I want to give you the example.
everybody know the Nokia, right? In the past, Nokia in the top markets, and they very strong, and nobody can compete the Nokia. But this day, nobody know what is Nokia. They know only the iPhone and Samsung. Why this happen? Because Nokia want to change anything because they are confident. They think they are the best, so they don't want to change. So if our OneCoin doesn't change, our OneCoin didn't upgrade our blockchain, so maybe our OneCoin will become the second Nokia, because upgrading the blockchain is very necessarily essential thing to do before the OneCoin published. Because as you know, in the first upgrading, Dr. Ruja upgrade our blockchain become 120 billions. At that time, Dr. Ruja vision to be better than Visa and Master. So you can translate. I will say. Okay. Ok, entonces lo siguiente que él quiere tocar también es la importancia de por qué OneCoin está trabajando con un blockchain, pero antes de eso él quiere mencionar específicamente el caso de Nokia, que todos conocemos y todos conocimos en su momento como un gran líder de tecnología, al igual que lo es hoy en día Samsung, y Nokia estaba demasiado confiado en sí mismo y nunca pensó que podría llegar a dejar de ser el líder. Entonces, en el caso, la comparación con OneCoin es que nosotros hemos venido haciendo unas actualizaciones del blockchain. Inicialmente era 120 mil millones de monedas, ahora se hizo una actualización a 250 mil millones de monedas, y eso es lo que hace que la compañía esté adelante. Si no se hubieran hecho esas actualizaciones del blockchain, seguramente estaríamos en la lista para ser el segundo Nokia a nivel mundial. Entonces es importante que se tenga en cuenta este tipo de cosas. Tommy. Окей. И прежде чем рассматривать дальше преимущества монеты Иван, мы приведем здесь пример компании Nokia, которая в свое время была лидером технологическим, но по прошествии времени они верили в себя так сильно, что отстали от лидеров других, в частности Samsung, который сейчас опережает. И в данном случае компания One Ecosystem обновляет все свои технологии, а именно блокчейн, на котором это работает. Обновилась, значит, процесс майнинга монет от 120 миллионов до 250 тысяч миллионов монет. И таким образом мы не будем находиться в такой ситуации, в которой находится Nokia сейчас. Мы должны идти вперед. Okay? Okay, next one I will to explain why the second upgrading happened. So as you know, after 5 years, the technology will develop more, and also the demand of the people, they want to use the better service, the better transaction. So the Chinese, that's the reason the Chinese coin, they publish the coin and the speed very fast. The speed is 200,000 transactions per second. So that's why if our OneCoin didn't upgrade to 250 billions, so we cannot compete that coin from the Chinese. So once again, I want to emphasize the upgrading blockchain is very necessary for us before the public. Ok, es bien importante que se tenga en cuenta que la actualización del software a 250 mil millones de moneda era bien importante, porque de lo contrario estaríamos quedando muy rezagados, nos quedaríamos atrás con relación a la velocidad de transacciones que se están haciendo, por ejemplo, de Visa o Mastercard, y también estaríamos quedando rezagados con el tema de la moneda digital en China. Entonces es bien importante tener claro ese tema de por qué se hizo la actualización desde el punto de vista del software en el blockchain a 250 mil millones de monedas. Tommy.
И очень важно понимать, что обновление софта – это своевременная мера для развития компании, потому что если бы мы этого не сделали, то с теми технологиями, которые использует Китай, мы не смогли бы конкурировать. И поэтому то, что увеличили количество монет до 250 тысяч миллионов, это есть своевременно и актуально для развития компании. Окей. Ok, Thành tiếp là Thành ơi, có cần cho họ coi cái phần mà nâng cấp của các đồng coin khác? Từ từ, Thành sẽ nói. Bây giờ Thành nói một lèo nhanh, xong là Du dịch những theo ý chính, chứ không từng tí một là rất là lâu. Em nói một lèo trong Du dịch ý chính. Ok. Ok. Rồi bây giờ tôi nói thêm với các bạn một điểm nữa, đó là phần lớn, có nghĩa là tất cả các cái đồng coin bây giờ có mặt trên thị trường ấy, thì các cái đồng coin này đi theo hai cái hướng. Thứ nhất, đó là phần lớn các đồng coin đi theo cái định hướng là trở thành một dạng tài sản mang tính chất đầu cơ, và còn một phần số ít những cái đồng coin đi theo cái hướng là trở thành một giải pháp cho thị trường đầu cơ. Và OneCoin chúng ta thì đang đi theo là trở thành một giải pháp cho cái thị trường chính thống, có nghĩa là cho các cái tổ chức ngân hàng, rồi cho các cái định chế, rồi là cho chính phủ, rồi cho cái có nghĩa là cho hơn 2 tỷ người mà chưa có khả năng tiếp cận với các cái dịch vụ tài chính. Thì đấy là một cái thị trường mà rất là lớn, mà nó lại là một thị trường chính thống nữa, mà chưa có một cái đồng coin nào nhắm tới. Thì OneCoin chúng ta đang định hướng tới cái thị trường lớn này. Cũng nghĩa là OneCoin chúng ta đi theo cái con đường đó chính thống, là cung cấp một giải pháp cho thị trường chính thống. Okay. The next one I want to explain the vision of the coin from outside. Almost the coin these days, they follow two ways. The first way, they follow to become asset, digital asset. The second vision, they want to they want to supply a solution, and then they publish and try to get the people to buy the low price and sell in the high price. This kind of invest. And our OneCoin is a different vision. Our OneCoin just focus the way to become the solution for e-commerce, for financial organization, and for the bank. Because for the bank, right now, as we know, we have remaining 2 billion people. They don't have the condition to use the bank because of their country condition is very poor kind of. That's why our OneCoin can supply the service to that kind of people, 2 billion people. They can use as a bank. Okay. Importante mencionar que las otras criptomonedas que hay en el mercado son monedas donde las personas compran barato y venden caro, entonces ahí tienen una utilidad, pero es un tema de utilización bastante limitado, versus la moneda OneCoin, que está hecha para la usabilidad y que está diseñada para que cerca de 2 billones de personas que están desbancarizadas puedan tener acceso a esta moneda y la puedan utilizar. Entonces es bien importante tener esas dos diferencias presentes. Tommy. Окей. Следующее отличие монет Ивана от других цифровых активов – это то, что остальные цифровые активы, другие криптовалюты созданы для того, чтобы можно их покупать более дешево и продать более дорого, что не всем, в общем-то, под силу. В отличие от этого, монета OneCoin создана для того, чтобы мы ее использовали в своей ежедневной жизни. И для тех людей, которые сейчас в мире больше 2 миллиардов, не пользуются услугами банков. И таким образом, используя монету OneCoin, они могут быть удовлетворены в использовании цифровых активов.
Ok. Và tôi lấy thêm một ví dụ nữa cho các bạn có thể hình dung được là cũng như là các cái đồng coin mà họ chạy đua theo cái việc mà họ nâng cấp ấy, nâng cấp cho cái giải pháp của họ. Thì ở đây tôi có thể lấy cái ví dụ mà điển hình nhất cho các bạn, đó là cái đồng mà USDT. Nó là một cái đồng tiền mà ổn định thời gian, và nó cung cấp một cái giải pháp, đó là có nghĩa là một cái giải pháp mà cho cái thị trường đầu cơ đấy, để cho những cái tổ chức, những cái cá nhân khi mà họ tham gia, họ sẽ bảo toàn được lợi nhuận khi mà thị trường nó xảy ra những vấn đề mà biến động khi họ tham gia vào thị trường đó. Thì cái đồng USDT này là trải qua suốt trong những cái quá trình phát triển của nó, thì nó đã tới là 6 lần nó phát hành cái đồng token của nó trên các cái nền tảng blockchain khác nhau. Và chính vì vậy, và đến bây giờ thì cũng không ai hỏi là có nghĩa là cái đồng cái số lượng cái đồng token USDT đấy nó có lạm phát hay không, hay là nó có nhiều quá hay không. Không bao giờ người ta hỏi vậy, mà người ta chỉ cần cái đó là cần cái giải pháp của họ đưa ra có tối ưu khi mà họ tham gia vào thị trường đấy, đó là bảo toàn về cái có nghĩa là cái tài sản của họ, cái số tiền của họ khi họ tham gia thị trường đấy. Và USDT thì là liên tục nâng cấp, không phải là liên tục phát hành cái token trên các nền tảng blockchain khác nhau. Và mỗi một lần mà phát hành thì cứ cái lần phát hành sau cùng thì là lại thực hiện cái có nghĩa là phát hành trên một nền tảng blockchain mạnh mẽ hơn, đấy, xử lý nhanh hơn, rồi cái phí rẻ hơn. Thì đấy là cái quá trình mà cải tiến và nâng cấp cái có nghĩa là những cái tiện ích đấy, những cái yêu cầu mà khắt khe của khách hàng. Thì chính vì vậy mà thông qua cái đồng USDT này, chúng ta có thể hình dung được đó là tại sao mà OneCoin chúng ta lại nâng cấp blockchain trong khi chúng ta có nghĩa là chưa public ra đại chúng. Thì cái việc mà chúng ta chưa public ra đại chúng ấy, thì cái việc nâng cấp blockchain nó là việc mà cần phải làm, để khi chúng ta public ra đại chúng ấy, thì chúng ta mới khẳng định và chúng ta mới bám sát được mục tiêu là chúng ta trở thành một đồng tiền vị thế số 1 thế giới. Ok rồi. Dạ thế. Okay. This information is very complicated. It's mentioned about why our OneCoin have to upgrade the blockchain. To explain this information, I will share you the screen. Maybe after I told you our OneCoin have to be upgraded the blockchain, maybe someone asked me and told me blockchain cannot be upgraded. It's crazy and it's stupid, something like that. So I will show you another coin can also go through many time of upgrading. Maybe you know the USDT right now. This cryptocurrency is very famous. They also have 5 times. You can see the screen? Yes. Okay, I will explain. They have 5 times to upgrade the blockchain. USDT, the first time, they use the Omni technology. And the second, they use the Ethereum. The third one, they use the Angle. And the fourth times, they use the Tron, the Tron coin. Right? And the final one, they use the Binance. So as you can see, they upgrade 5 times, not 2 times like us. But the main idea here, why they have to upgrade? As I say, that's because of the demand of the people. They want to use the better service, the faster transaction, and the cheap price. So that's why they use the 5 times of the upgrading. So OneCoin also same. We have to upgrade. The blockchain is necessary, and to do that, on the thing we do because of we want to become the #1 coin in the market.
Yes. Ok, pues la información que se maneja aquí es un poco complicada porque es demasiado técnica también, pero muchas personas me han dicho por qué OneCoin tiene que ir a actualizaciones de blockchain, que básicamente la gente no entiende las actualizaciones que hemos tenido que hacer porque lo entienden como un proyecto que no está terminado de diseñar de una correcta forma. Pero quiero compartirles aquí la pantalla de la moneda Tether, en donde hoy en día se ha vuelto bastante común, se utiliza bastante, y les quiero indicar que Tether ha entrado en 5 actualizaciones diferentes de blockchain utilizando tecnologías diferentes. Y es así como hoy, después de 5 actualizaciones, se está trabajando con una tecnología de blockchain de Binance. Nosotros solamente vamos en la segunda, no quiere decir que tengamos que ir hasta 4 o 5, pero seguramente vendrán más actualizaciones para hacer que nuestra moneda sea mucho más ágil, sea más rápida en su transaccionabilidad y que sea óptima para competir en el mercado. Por eso nos hemos demorado en estos procesos. Tommy. Окей. Следующая информация немножко сложная и немножко трудная для понимания, потому что она является более технической, но она объясняет на платформе Tether, почему мы должны делать обновление блокчейна. И это делается для того, чтобы наша монета была наиболее максимально использована, для того, чтобы все транзакции, которые мы производим, они были наиболее совершенными, наиболее безопасными, и, в общем-то, это служит для развития компании. И пока эта работа еще не завершена. Окей. Ok. Tế Thần ơi. Ok. Và tôi nói thêm một chút cho các bạn biết là cái đồng OneCoin của chúng ta là khi chúng ta tham gia vào cái nền tảng, cái mạng lưới của OneLife thì chưa bao giờ tập đoàn hứa trả lại gì cho chúng ta cả. Và cái định hình của nghĩa là cái đồng OneCoin ấy, khi mà ra đời thì đến nay nó đã trở thành tiền. Chính vì vậy mà cái đồng OneCoin ấy là nó không có cái tính chất nó là để chúng ta đầu tư, và đấy là nó khác biệt hoàn toàn với các đồng coin kia, vì hầu như tất cả các cái thành viên hoặc là cộng đồng bên ngoài họ biết về thị trường tiền kỹ số này thì họ đều có nghĩa là giống như là họ đều đưa ra các cái luận điểm hoặc là những cái mà cái góc nhìn của họ về một cái đồng coin mà phải mang tính chất là đầu cơ. Đấy, chính vì thế mà OneCoin của chúng ta nó có những cái đặc điểm đó là có nghĩa là không phải là một dự án trả lãi và không phải là một đồng coin dùng để đầu cơ lướt sóng, mà mục tiêu của OneCoin đó là trở thành tiền. Xong rồi. Okay. Okay. The next comparison I want to say about the way of develop community between the coins. As you know, many other coins outside, they when they want to enlarge their community, they always make some events. Let them know if you join our coin, you will get the very high interest every month, maybe 20, 25, or 30% a month. But when they explain their project, that project is unrealistic and impossible business. But because of the greedy of the high interest, so many people join, and after that they lose all their money. And compared to our OneCoin didn't do that. We just pay the bonus for the hard working people, and our system, as you know, our system of the bonus is very reasonable and very smart, because the bonus system can
can pay the bonus to the personal effort, and also to support the people who support their team member well. They will receive more the matching bonus and the network bonus. So that's very smart system to enlarge the community, not like other coin. So I believe with this case, our OneCoin will become the largest community in the coin world. Yes. Ok, el siguiente tema que quiero tocar es de cómo se agranda la comunidad, cómo se vuelve cada vez más grande la comunidad entre una moneda y la nuestra. Básicamente las demás monedas que están en el mercado lo que hacen para atraer más personas a la plataforma de ellos es ofrecer unos intereses más altos, de manera que si ustedes ponen la plata en esa moneda, les van a ofrecer desde un 20 hasta un 30% de interés adicional, pero que a la hora de explicar el proyecto son proyectos que son totalmente insostenibles, que no son reales a la hora de la verdad, y eso hace que la persona al final termine perdiendo muchísima plata en muchos de ellos. A diferencia con nosotros, la plataforma lo que hace es reconocer el esfuerzo que hace cada una de las personas, pagando unos bonos de diferente forma, de manera que podamos seguir incentivando la traída de nuevas personas y de esa misma manera darle soportes a toda la comunidad de OneCoin. Entonces son dos formas diferentes de ampliar el mercado, de ampliar la comunidad. Y realmente yo pienso que la forma en la que lo está haciendo OneCoin es una forma bastante real, muy sostenible en el tiempo, y va a hacer que nuestra comunidad sea mucho más grande en el tiempo que muchas otras monedas en el mercado. ¿Tommy? Tommy? Sorry. И сейчас я хочу сказать, каким образом увеличивается сообщество в различных криптосистемах. Основной способ привлечения других платформ, в отличие от OneCoin, это увеличение процентных ставок от 20 до 30%. И если мы вдумаемся или посмотрим, или проанализируем, мы поймем, что это не есть вещь, которая может поддерживаться бесконечно. То есть это все может когда-то рухнуть, и люди понесут большие убытки. В отличие от этих платформ, платформа One, она обеспечена разумными процентными ставками, различными бонусами, различными вариантами бонусов. И таким образом мы можем привлекать других партнеров, новых партнеров, обеспечиваем и стабильность и безопасность в этой сфере. Таким образом, это есть основное и главное отличие. И я считаю, что это есть очень большое различие и очень актуальное, которое позволяет нам двигаться вперед и как сообществу расти и развиваться. Окей. Окей. Thành tiếp Thành ơi. Có nghĩa là thông qua cái vấn đề mà có nghĩa là trong cái thời gian vừa qua đấy, thì cộng đồng có một cái thắc mắc rất là nhiều về cái trữ lượng mà 250 tỷ đồng coin mà của tập đoàn phát hành trên cái nền tảng blockchain mới đấy. Thì ở đây hôm nay tôi nói với các bạn một chút về cái con số mà 250 tỷ này. Thực tế là cái 250 tỷ thì chúng ta có vẻ là đánh giá nó là không thực tế hay là cái gì đó. Nhưng mà các bạn có để ý là ví dụ như Bitcoin chẳng hạn, hoặc là các cái đồng coin khác, hay là những cái chỉ số những cái giá trị cổ phiếu của các cái tập đoàn hàng đầu thế giới, thì chúng ta không thể chúng ta nhìn vào cái giá của cái cổ phiếu hoặc là cái đồng coin đó tại thời điểm hiện tại mà chúng ta nhân với tổng số cái lượng coin hoặc là cái lượng mà cổ phiếu đang lưu thông trên thị trường, mà để chúng ta nói rằng cái con số mà về vốn hóa đấy nó là thật. Chính vì vậy mà cái trữ lượng 250 tỷ của tập đoàn phát hành ra, chúng ta cứ yên tâm một điều, đó là đằng sau đấy là tập đoàn đã có chuẩn bị sẵn tất cả những cái chiến lược. Thế nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm cái việc đó là có nghĩa là cái đồng OneCoin của chúng ta khi mà được public ra thì tập đoàn có đầy đủ các cái công cụ để có thể kiểm soát được vấn đề mà ổn định về tỷ giá cho đồng OneCoin.
Nên ở đây hôm nay tôi nói thêm một chút với các bạn về cái vấn đề này, là để cộng đồng OneCoin toàn cầu chúng ta yên tâm về những cái đường đi nước bước và những cái chiến lược của tập đoàn. Thế nên là hôm nay tôi nói sâu thêm một chút về cái này. Thì Du có thể dịch ạ. Okay. Maybe many people will ask us when our OneLife increase the OneCoin volume to 250 billion coin, right? Many people will curious about that and ask why. If that much, that's many coin like that, our OneCoin will become low rise and become the useless, right? So I will show you one more example to explain about that. Ok, básicamente mucha gente está preguntándose de cuándo es que se van a terminar de vender las monedas, los 250.000 millones de monedas, pero es importante tener en cuenta que si se hace un trabajo de estarlas vendiendo sin un plan realmente para que vayan saliendo al mercado, la moneda empezaría a perder valor y se convertiría en una moneda inútil. Realmente. Entonces quiero compartirles otra información muy parecida para que entiendan un poco más el tema. Tommy. Окей. Много партнеров спрашивают, когда будет достигнута эта цифра 250 тысяч миллионов монет. Но я хочу прояснить, в этом вопросе очень важно понимать, чтобы мы не обесценили нашу монету, и она не стала такой монетой, которую мы не сможем использовать. Поэтому то, что мы делаем сейчас, оно требует внимания и понимания, чтобы наша монета имела свою ценность. Окей? Okay, I will show you the example to easy understand. For example, the USDT, right? As I mentioned, they pass 5 times to upgrade the blockchain. Each time they upgrade the blockchain, the number of volume of the USDT also increase. For example, when they use the Ethereum technology, they will generate more 20 million USDT coin, for example. But after the people use maybe half or 60% of the amount of the coin, they upgrade to the next technology angle. In this case, in this technology, they generated more coin in the USDT, but so they do the same way for another technology, but you can see they still keep the price of the USDT, not to become low and not become the useless. It means that the number of the coin doesn't matter to measure the value of the coin. So the measurement of the coin is based on the solution they want to supply the service to other people. So that's why we no need to worry about the number why or ask why our OneCoin increase the volume continuously. No worry about that. The OneLife company will have the strategy to keep the price, and if the increasing also increase in the purpose, not increase like the other coin. Okay. Ok, básicamente lo que les quiero recordar nuevamente que Tether, por ejemplo, pasó 5 actualizaciones del blockchain, pero también hizo aumento en su cantidad de monedas. Por ejemplo, cuando empezó a trabajar la tecnología de Ethereum, ellos subieron a 20.000 millones de monedas de utilización y siguieron manteniendo el precio. Entonces, pues la compañía lo que hace es trabajar para mantener el precio estable y controlado a través de estas actualizaciones. De otra manera, pues la moneda empezaría a perder de alguna manera precio y utilización.
Entonces, es importante que se tenga en cuenta esto, que seguramente van a venir otras actualizaciones, va a venir otro aumento de cantidad de monedas seguramente, pero eso no va a hacer que la moneda baje de precio. Por lo contrario, lo que va a hacer es que la moneda sea mucho más utilizable y sea cada vez más fuerte, Tommy. Окей, и я хочу вам напомнить, что, как мы видим здесь на платформе Tether, произошло 5 обновлений блокчейна, и в том числе не только нашей монеты. Все это сделано для того, чтобы наша монета ни в коем случае не обесценивалась. Так же, как и монета Ethereum, которая увеличила или поддерживает свою стоимость, так и монета One должна ни в коем случае не обесцениваться. Ее использование в мировом масштабе должно продолжаться. Таким образом, не исключено того, что будут происходить новые обновления, это естественно, и количество монет также будет, возможно, увеличено. Но ни в каком случае мы не должны думать о том, что мы потеряем использование нашей монеты или ее обесценим. Это делается для развития компании, для развития использования нашей монеты в повседневной жизни. Окей. Okay. Phần nói tiếp, Phần ơi. Ok. Và bây giờ tôi nói thêm một cái vấn đề nữa cho các bạn hình dung cái việc mà có nghĩa là trong cái thời gian qua cộng đồng chúng ta cũng rất nhiều các thành viên hay hỏi về cái vấn đề đó là list sàn một đồng coin thực tế nó dễ hay khó. Thì ở đây hôm nay tôi xin nhấn mạnh với tất cả các bạn và cộng đồng còn lại toàn cầu chúng ta là này. Cái việc mà để list một đồng coin hoặc là một cái token nào đó lên sàn thì cái việc đấy thực sự nó rất là dễ chứ không có gì là khó cả. Nghĩa là chúng ta chỉ cần có tiền thôi. Và nó cũng không phải là quá nhiều tiền để có thể list được một cái đồng coin, một cái token lên sàn. Và chính vì cái điều đó, nếu mà dự án chúng ta có cái yếu tố lừa đảo thì bản thân tập đoàn có thể bắt tay với tập đoàn là chủ dự án mà, là chủ cái đồng, có nghĩa là sáng lập ra cái đồng OneCoin này, có thể bắt tay với bất kỳ một cái sàn lớn nào đấy và chúng ta có thể list OneCoin lên và chúng ta có nghĩa là chủ của dự án cộng thêm với chủ sàn có thể bắt tay nhau để bơm xả và có thể là có nghĩa là thoát khỏi cái dự án này một cách rất là đơn giản chứ không có gì khó cả. Nhưng OneCoin của chúng ta là tập đoàn đang đi theo cái hướng đó là xây dựng giá trị cho OneCoin trước khi OneCoin public ra đại chúng. Đấy là chính vì vậy mà cái vấn đề mà list sàn ấy, thì cộng đồng chúng ta hỏi rất nhiều. Thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là như vậy. Okay. The next thing I wish to explain is these days many people ask us why the OneCoin still not listed on the coinmarketcap.com. Maybe you answer the same question, right? So I will explain. Actually, to be listed on the coinmarketcap is very easy. Even though my team is very small in Vietnam, we just spend only $10. We can make a coin and be listed on the coin market. It's very easy. So, but the purpose to be listed on the coin market, what the purpose is more important. Our OneCoin do not need to be listed on the coinmarket.com because we have the clear purpose. We want to become the solution to be used in the e-commerce like a Dealshaker, and we can transfer in the remittance. Also, we can exchange to the coin through the exchange platform. Maybe in the future we will see that. So we no need to be listed on the CoinMarketCap because they told us if OneCoin cannot be listed on the CoinMarketCap, our OneCoin is a scam. All right, we scam people. So if that, the Dr. Ruja will be public earlier. If the Dr. Ruja is a scammer, she will public on the coinmarket.com earlier, and then when public on that coin on that market, and she will sell everything
and then she walked away. That's the way. But our OneCoin didn't do that, right? Our OneCoin has many difficult things, many difficult time, but our OneCoin still stand and still keep going, develop our system more and more better for us. Okay. Okay. Un tema bastante importante es que nos preguntan de por qué nuestra moneda OneCoin no está lista en coinmarketcap.com. Y es básicamente porque nosotros no necesitamos estar ahí. Hacerla aparecer en un listado de estos aparentemente sería relativamente fácil, pagando algunos dólares, pero realmente ese no es el propósito de la moneda. OneCoin está diseñada para ser utilizada a través de e-commerce de nuestra plataforma. Por esa razón, pues realmente no hay un interés ni se necesita estar en un listado de estos. Nosotros vamos a poder utilizar en un futuro muy cercano nuestro propio exchange, que de hecho ya se está utilizando de alguna manera. Y eso va a hacer que nosotros podamos intercambiar nuestra moneda por otras monedas, inclusive y a dinero fiat. Pero lo importante es que nosotros no necesitamos estar en un listado de estos. Muchas de las personas que se afanan por aparecer en este listado aparecen aquí y después desaparecen de la faz de la tierra, perdiendo muchísima plata de las personas. La doctora Ruya aquí tiene una visión totalmente diferente. Hemos pasado situaciones bastante complicadas y aquí seguimos. Y no, para seguir adelante en el mercado tenemos que estar en el listado de CoinMarketCap. Lo que estamos haciendo pues tiene una razón de ser y estamos haciendo las cosas como debe ser. Tommy. Окей. Многие партнеры задают вопрос, почему мы не находимся в списке обменных валют и что происходит. И ответ очень простой, потому что мы там не должны сейчас находиться, потому что наша цель и задача находится совсем в другом. Наше дело и задача OneCoin быть использованы в повседневной жизни. И мы знаем, что многие валюты появляются, и многие валюты исчезают. И при этом всем они приносят большой расход тем людям, которые их приобрели. И эти затраты невосполнимы. В отличие от этого всего, OneCoin работает совсем на других условиях. И, естественно, мы в свое время будем иметь обменник, который будет свободно конвертировать различные виды валют. И таким образом мы имеем свой путь развития, который не зависит от внешних условий, так как это и было сказано доктором Ружей в свое время. Окей? Окей. Anh ơi, đủ. Tiếp Okay. Và thông qua cái chuỗi sự kiện tại Sofia của tập đoàn trong cái thời gian tháng 7 vừa qua đấy, thì chúng ta có thể thấy được đó là tập đoàn mới demo cái nền tảng mà Dealshaker mà phiên bản 2.0 của chúng ta đấy. Thì tập đoàn này đã thấy cho chúng ta thấy được một điều là tập đoàn đang kết nối với những cái tổ chức lớn mà trong tương lai cũng là cái đồng OneCoin của chúng ta đấy sẽ được tiếp cận với tất cả những cái tổ chức mà có nghĩa là có cái tính hợp pháp ở đây. Thì cái nền tảng mà demo mà Dealshaker phiên bản 2.0 đấy đã cho tất cả cộng đồng chúng ta thấy được cái điều đấy. Thì chính vì thế mà trong cái tương lai gần thì tôi có thể khẳng định với các bạn đó là cái dự án mà OneCoin của chúng ta, cái đồng OneCoin của chúng ta, và cái có nghĩa là nó sẽ là cái sự lựa chọn mà số 1 trong cái thời điểm hiện tại và trong tương lai sắp tới của bất kỳ ai mà họ nghiên cứu hoặc họ tìm hiểu về một cái lĩnh vực đầu tư nào đấy. Thì OneCoin chúng ta có thể khẳng định nó sẽ là cái lựa chọn tối ưu nhất cho bất kỳ ai khi họ tham gia tìm hiểu về cái thị trường đầu tư này. After the last event from the Sofia, maybe all of us can see
many thing news and many good news from the Dealshaker, new Dealshaker will launch, and also one app also will be complete, and all these things will make to earn many change. We can show many people outside to come to join to us, and and also we can increase our community easily when when we have a very strong e-commerce system, Dealshaker. Okay, you can translate. Ok, después del evento de Bulgaria, pues hemos visto muy buenas noticias a través de los medios y de las redes, como es el tema de la nueva, de lo que va a pasar de la nueva plataforma de Dealshaker, la app para manejar en los celulares, y pues esto va a hacer que nuestra comunidad crezca en un futuro inmediato, pero pues es la única forma de hacer que las personas lleguen a nuestra comunidad, es mostrando los beneficios que tenemos y que realmente necesitamos fortalecer la compañía a través de la plataforma Dealshaker y los comercios que se vinculen en esta plataforma. Tommy. Окей. После событий, после ивента в Болгарии, мы имели возможность получить новый Dealshaker, который находится, можно сделать аппликацию, и таким образом через возможность работы на Dealshaker мы имеем также возможность роста нашей компании, возможность продуктивной работы, и благодаря новому Dealshaker мы надеемся на то, что развитие нашей компании и число партнеров увеличится. Окей. Okay. I will show you the example, even though Mr. Tan didn't mention. As you know why the reason the dollar from US, why they become more valuable, and why they occupy the big market in the world, because they force some country, the country sell the oil that any country wants to import the oil, we have to use dollar. That's the main reason make the dollar become the more valuable and the strongest currency this day. So we no need to compete with the US dollar, because they US dollar use the oil, but we don't need to compete to use to pay for oil. We use our e-commerce, because now our e-commerce is very strong and many functions needed for the customer. At a time, we can attract more people, can use many type of currency. 50, for example, we can use 50% of one, and 50% another. We can use other type of currency, other type of cryptocurrency. That's the way we attract more people join us. At a time, our OneCoin will be more valuable in price. Okay. Básicamente es importante tener en cuenta que la economía a nivel mundial se mueve con el dólar americano, que está respaldada en gran forma con la comercialización del petróleo, y nosotros no necesitamos realmente tener ese tipo de cosas. Nosotros no necesitamos competir con el dólar americano ni con el petróleo. Tenemos es que trabajar mucho con la comunidad de Dealshaker para vincular comercios y hacer que la plataforma sea más fuerte, y de la misma manera nuestra moneda va a ser mucho más fuerte. Pero es importante que se tengan en cuenta que no tenemos que competir con el dólar americano, no necesitamos este tipo de actividades. Entonces hay que trabajar mucho por fortalecer la plataforma. Tommy. И важно понимать, что мировая экономика сейчас вертится или работает на долларе США, который используется везде и всюду, и мерилом ценности является
нефть. Но в данном случае с нашей монетой OneCoin мы видим, что мы не должны соревноваться или компетировать с этими вещами, потому что мы развиваемся на своей собственной платформе Dealshaker, и развитие нашего Dealshaker способствует тому, что мы можем процветать и укреплять нашу компанию через то, что мы уже имеем. Новый Dealshaker. Окей. Ok, Thành ơi. Chốt lại đi câu trả lời. Họ có cần đốt lại cái gì không? Thành chốt Ok. lại. Xong chưa Thành hả? Chắc xong rồi ha. Thì Ok. Du tổng kết luận lại là cũng như là giống như là mình kết luận lại là cũng là thông qua cái quá trình mà mình chia sẻ từ đầu tới giờ đấy, thì tôi có thể khẳng định với các bạn đó là OneCoin sẽ là cái sự lựa chọn số 1 cho cái thời điểm này đối với bất kỳ ai mà muốn tham gia để lựa chọn cho mình cơ hội. Tại vì OneCoin có đầy đủ các cái tiêu chí, các cái thuộc tính, các cái đặc điểm, các cái tính chất mà để trở thành một đồng tiền mà phục vụ cho các cái tổ chức chính thống. Okay. Okay. Each time Mr. Thân finished their answer, his answer. So he hoped that through the explanation, all of you can understand everything important in the OneCoin that make you more energy and more knowledge and get more confident with our project. And his hope we will cowork together and we can increase and make more new members to enlarge our community. Ok, el señor Dan ya pues acabó su explicación, pero básicamente él espera que todo lo que la información que él nos dio pues haya sido bastante clara y que sea lo suficientemente importante para que nos sirva como herramienta para seguir trabajando como un solo equipo y trabajar por la compañía, por nosotros mismos y hacer que la comunidad crezca lo más rápido posible. Tommy. Итак, мы получили, я думаю, достаточно простую для понимания информацию, достаточно объективную, и эта информация в дальнейшем нам послужит для развития компании, для развития каждого из нас и способствует процветанию всех. Okay. We finished the first question. Actually, we still have 2 more questions. But I think right now it takes too long time. Maybe many people get tired, and if we continue, we are not in the good condition to listen and learn. So I think we will make another Zoom meeting in the future. We can turn back the 2 remaining questions. Okay, and now. If you have any question about something you still don't understand, just text in the chat box. Pues básicamente el tiempo se ha ido alargando mucho y no estamos de pronto en la misma condición que al principio para entender la información que podríamos obtener. Hay un par de preguntas, pero básicamente queremos es como cerrar con un par de comentarios acerca de las preguntas. Tommy. Окей, и наше время занимает уже много, и многие люди уже устали, и информация достаточно сложная для общего понимания, поэтому будет еще несколько комментариев, и на этом мы закончим. Окей. Ok. Nghĩa là bây giờ em đang cho họ khoảng thời gian để họ có thể đặt câu hỏi để mà trong cái chat box đó chị, để nếu có chỗ nào mà không hiểu thì hỏi thêm để mình trả lời luôn. Còn xong thì nếu không có thì chúng ta sẽ kết thúc buổi này ở đây. Bảo mình muốn nốt lại đấy. Okay. Right now we have 5 or 10 minutes for you to note your question in the chat box. If after 5 minutes we still don't have any question, we can finish our meeting today. Okay? Ok, tenemos cerca de 5 minutos solamente ya para terminar la reunión.
Si no hay algunas preguntas puntuales, pues nos gustaría entonces hacer un comentario final y terminar la reunión. Мы имеем еще 5 минут для того, чтобы завершить наш Zoom. Если у кого-то есть какие-то актуальные вопросы, вы можете их задать. Если же вопросов нет, то я сделаю финальное сообщение, и мы закроем наш Zoom. Окей. Or if someone you can understand fully what we said and what we explained, please tag number 9 in the text box to let me know. Ok, si a alguien no le quedó claro la información o alguna cosa, por favor, entonces pongan el número 9 en el chat si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro. Если не всем понятно то, что было сегодня прояснено, или есть какие-то сомнения, вы можете в текстовом сообщении поставить цифру 9. Câu hỏi và các bạn cứ sẵn sàng các câu hỏi, chúng ta có thể làm vào nhiều buổi như vậy. Vâng. Các bạn muốn rất an tâm. Okay, if you still don't have any question, you can freely to let us know later, and then we can arrange another meeting for you and notify you. Ok, si no hay más preguntas o hay algunas cosas que quieran ampliar, pues después podríamos coordinar otro Zoom y les estaremos notificando para que se vuelvan a unir a esta reunión. Окей. Если ни у кого нет вопросов, нет никаких сомнений, значит, мы можем в дальнейшем сделать еще один Zoom для того, чтобы продолжать нашу работу. OneCoin nhất định thành công. Chúng ta sẽ độc thắng. Chúng ta sẽ đi theo con đường của ecosystem. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Yeah, she said she believe and she guaranteed that our OneCoin will be successful in the big success. So hope that all people will have the same belief with me. Ok, la country manager pues está muy confiada en que nuestra moneda va a ser muy fuerte y que va a estar muy bien en el mercado y que espera pues que todos trabajemos por este mismo objetivo. Tommy. И country-менеджер выражает уверенность в том, что мы будем продолжать развиваться. Мы уверены в своих силах и будем двигаться вперед для развития нашего сообщества. Окей. Rồi chị ơi, hay mình kết thúc hay là chị có nói gì không? Họ có nói gì không? Nếu không thì kết thúc. So any ideas from your side? Just tell me. So if not, we can finish the meeting today. Ok, ¿hay algún comentario final de alguno de los participantes? De lo contrario, entonces daremos por terminada la reunión de hoy. Если есть какое-то финальное сообщение от участников нашего Zoom, вы можете его поставить. Если же нет, то мы заканчиваем наш Zoom сейчас. Okay, excellent. Really was a great webinar. It was great training. Take a lot of notes for your information. I would like to thank on behalf of the whole team from Europe, from Asia, from Africa, from Russia, Latin America. In this webinar, we have so many countries, like Spain, country manager, Mary and Pedro. I will give them their words very shortly to express their feeling about this webinar. I would like to even give a word of Anastasia, of representing country manager of Russia, to say her word in the end. But we take a really good time together. The main thing was for us to educate the members. And I would like to thank the organizers of this meeting, Maylon, country manager of Vietnam. A special thanks to Fan, the expert of crypto fintech. Yes. At the same time, I would like to thank Duvan, which is helping us the communication today of this webinar, hosting and organizing. Thank you very much for your time.
And I would like at the same time to thank the support of Mary and Pedro for the technical support of the flyer and organizing the meeting with us, and the Russia country manager supporting at the same time this meeting. I would like to thank Anastasia. Special thanks to Mauricio from Colombia. Tommy. Colombia. Yes. And I would like to thank Tommy as well, helping us as well for the Russian communication. And the main reason we had this Zoom, it was the leaders to come together and to share their experience. So the mainly was today the Vietnam team to explain the vision of the crypto in general, and at the same time why we choose OneCoin. It was only 2 questions, but it takes us almost 2 hours, and we can explain this for the next days to come. So really it was a good training on behalf of everyone. Really thank you very much. And we will have more training to come in the future because we have a lot to do. And we will be in Vietnam event in January 2022, and we will be excited to see the new Dealshaker. It is really something privileged, and I believe you deserve, because Vietnamese team is amazing. You are really a great role model. So I have no more things to say, but really thank you very much. You said a lot for the training today. And I would like to invite Mary to say the word, and Pedro, and then Anastasia, and we can close the meeting. Thank you very much. Okay, thank you. Okay. See. Okay. See. Okay. Nói chung, I want to translate to our member first. Yes. Okay. Nghĩa là ông nói rất nhiều, nhưng mà đại khái là cái buổi hôm nay ông thấy rất là có hiệu quả, và ông muốn là sử dụng những cái hiểu biết hôm nay mà chúng ta đã truyền tải cho họ sẽ training lại cho member của họ. Và họ cảm ơn tất cả những người hôm nay đã tổ chức cái buổi họp, như chị Mai Loan, rồi tổ kỹ thuật, rồi tất cả những cái người mà phiên dịch hôm nay. Và họ cũng mong muốn rằng là chúng ta có thêm những buổi training như thế này để cho họ có thể chia sẻ cái kiến thức này, có thể là rộng ra các nước khác nữa, ví dụ như là Nam Phi, rồi Nam Mỹ, rồi các nước khác ở châu Âu như vậy. Và họ cũng rất là mong là có thể gặp được chúng ta vào cái buổi sự kiện vào tháng 1 năm sau, để chúng ta có thể cùng nhau xem được cái hệ thống mới Dealshaker. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ rất nhiều nỗ lực để cho chia sẻ kiến thức này cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Chúng tôi sẽ có các cái buổi như vậy, và sẽ có các thứ tiếng ở trên Facebook, các cái buổi video như vậy ở trên Facebook, rất là nhiều thứ tiếng để cho tất cả thế giới cùng hiểu hết những gì Việt Nam đang làm. Okay. We are Vietnamese people also very glad to contribute something to you, and we will we promise we'll have more training like this, more sharing knowledge like this for you, for us to understand more the OneCoin, and let us have more energy to work. Yes. Ok, inicialmente entonces Mr. Sayed Abdi lo que hizo fue agradecer por la organización del evento, tanto a las personas de Vietnam como a Mari y a Pedro, y mencionó que ahora al final quiere que Mari, Pedro y Anastasia pues den unas pequeñas palabras, un mensaje muy pequeñito, pero pues estaba agradeciendo básicamente por la organización del evento. Esto fue solamente un tiempo para 2 preguntas, solamente 2 comentarios, pero que según Sayed, pues aquí nos podríamos quedar muchísimo tiempo, muchos días hablando del tema. Y por su lado, Mai Loan, la country manager de Vietnam, pues agradece muchísimo también la asistencia de todas las personas, y que está muy contenta de que seguramente pues van a venir otros eventos de entrenamiento para todos nosotros. Tommy. От господина Саида Абди большое спасибо за это телесовещание, которое мы имели в прямом эфире.
с многими странами на многих языках мира. И от country-менеджера Вьетнама также. Большие пожелания успехов в нашей работе. И она надеется, что в дальнейшем мы будем продолжать наше сотрудничество. И сейчас в завершении буквально несколько слов может сказать госпожа Мария и Дон Педро из Испании и госпожа Анастасия Копцева, country-менеджер России, для закрытия нашего телесовещания. Okay. Okay, so I will let you, if you are okay with us, to say Mary and Pedro a few words. Yes, please. We need to hear from Mary and Pedro, the country manager of Spain. Yes, please welcome them. Thank you. Okay, Mari y Pedro, entonces bienvenidos a esta sala. Queremos oír un pequeño mensaje de ustedes para esta reunión. Okay. Pues muchísimas gracias, es un honor y en especial a Mai Luan y todos los líderes. Said, muchísimas gracias, foi muy bien explicado. E nós outros também, depois de Plovik, depois de Sofia, também deu um passo, enfim, estamos na mesma direção e sintonia que Vietnã e com todos vós outros. Ok, Pedro, ¿vas a decir algo? Bueno, poco más. Yo simplemente agradecer por esta oportunidad de poder estar aquí presencialmente y aprender muchísimo del equipo pilotado por Mai Loan. Muchísimas gracias, thank you very much, Mai Loan. Muchísimas gracias a Tan y a Du, que han sido las dos personas que nos han guiado en esta presentación excepcional. Así que agradecer y deseando y esperando que podamos repetir muchísimas más veces. Y gracias sobre todo a Sayid por ser el nexo de unión a toda esta posibilidad. Thank you very much. Okay, okay, maybe you can translate. I'm going to translate into English. They are very pleased to be here in this meeting with all of you, with so important leaders from Vietnam. Thank you to Mai Loan and Mr. Tan and Mr. Du Phan for all the coordinated work. We are very pleased and we are very happy after the event in Sofia, in Plovdiv. We just came into Spain to work a lot, and we are sure that our coin is going to be at a very good level around the world. Thank you very much. Okay. Ông muốn nói cái lời cảm ơn từ hai người nào nãy em không như từ Nga đó. Muốn cảm ơn chị với lại đội tổ kỹ thuật, và họ cũng rất là năng lượng từ sau cái buổi mà sự kiện vừa rồi á, thì họ cũng có rất nhiều niềm vui và họ cũng sẽ quyết tâm để mà cùng làm việc chung với các thủ lĩnh các quốc gia, đặc biệt là thủ lĩnh ở Việt Nam. Chúng tôi rất là vinh dự khi hôm nay có thể tiếp đón được các bạn ở đây trong cái buổi Zoom này. Thank you. Yes, thank you. So we can stop here today, right? Yes, I think Anastasia is going to say something, a very short message also. Yes, please, yes. Okay. There's one more country manager from Russia, and we will close after that. Okay, Tommy. Анастасия, скажи несколько слов в заключение, короткое сообщение. Окей. Я хочу всех поблагодарить. Это Mai Loan, это всех участников из Вьетнама за то, что вы даете столь ценную информацию и вещаете на весь мир об экосистеме One Ecosystem, и за то, что вы объединяете все страны, что также Россия тоже приветствует это направление. И мы также готовы вместе сотрудничать и развивать экосистему в наших странах вместе. Я благодарю переводчиков, это Томи, Маурисио, мистера Саида Абди за то, что он пригласил нас всех сюда. И вообще огромное всем спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Из России с любовью. Thank you. Окей.
Señora Anastasia dice que está muy agradecida de todo corazón por la información que ha recibido hoy y agradece personalmente equipo de traductores, equipo de Vietnam, equipo de España, personalmente el señor Abdi, por esta oportunidad de estar en esta teleconferencia. Y últimas palabras, dice que from Russia with love. Okay, Anastasia is very pleased to be here with all of us in here in this webinar, and she wants to thank to everybody from the bottom of her heart for this invitation. Thank you very much, Sayed, for inviting her and all the support. And she will like to see all of us afterwards. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Tommy. And Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you. Okay, bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Mr. Duban. Thank you very much. Bye-bye. Yes, thank you. Thank you. Bye. Hasta la próxima. Até a próxima. Gracias, Tommy.